நான் கொஷின் கேட்பேன், டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லணும். நேம், Josty, ஃபவுண்டேஷன் மார்க்ஸ், 307, இன்டர் மார்க்ஸ், 395, ஆடிட் மார்க்ஸ், 71, ஹையஸ்ட் இன் இன்டர், 82, ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். audit, பார்த்தீங்களா? How many hours did you study? 10 to 12 hours. Number of exemptions you got in CA Inter? 5 exemptions. 5-ஆ? அது டாக்ஸில் ஒரு 59, லாவில் ஒரு 58, அப்படியே ஒரு 3 கிரேஸ் மார்க்கு போட்டிங்கன்னா 5 போட்டுக்கலாம். Welcome to episode 2 of the podcast, and today I have a really special person because I've been traveling with him from foundation and I know his journey. I wanted his journey to be known to all of you, and that's the reason why I have you here. Welcome, Steve, and congratulations for completing CA Inter in itself. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. So, Steve, one of the main reasons why I wanted you to come is I know the way you studied and I know it is the way to study. So, can you tell me like your journey as to how you started and what are the preparations techniques that you followed from day one till your exam? So actually, I made my prep like every day I had to study. Like every day, it should be a consistency was the main key for my thing. So for audit, I used mnemonics. Mnemonics was the very big thing for me too, because I'm not a person who is like going to by heart everything. So mnemonics was a very easy way to study everything, because for audit we have to write the keywords. So in that pressure area, like in the pressure time, we will not be able to like remember all the things. So mnemonics was the every go-to key. And when it comes to practical subjects? Practical subject I used to practice a lot. Okay. So I used Bivitsu compilers and other ICI study mat. Okay. So after I finished, I used to mark everything. Like Okay. wherever I do a mistake, I'll just take a red pen and mark the mistakes what I do. Okay. So in the next revision, it will be very helpful for me too. So where I go, where I went wrong. Okay. So So that was how the many revisions did you plan to do and how many revisions did you do for the exam? So I planned for like 3 revisions, and I actually did 3. You did 3 revisions before you went to the exam. Yes, ma'am. Can you tell me what happened in revision 1 the first time you studied? That is, you got classes, right? Audit classes you saw. Yes, ma'am. Full 100 hours of classes you saw. Yes, And you used the concept book fully, correct? So what happened in that first revision? What happened in the second revision? What exactly happened in the third revision? So in the first revision, it was quite tough to like go through all the topics. Wherever I felt like I'm not like sure or where I had a doubt, I used to reach ma'am. Like every doubt, I had to Ma'am. clarify it. Yeah, like I used to reach her. So that was the thing. So I will not leave any concept where I'm very doubtful. I had to clear it then and there. That was the thing. And 100% coverage was my plan, because for MCQs, without 100% coverage, you'll not be able to attend every MCQs, and that's a very easy way to score marks. For 30 marks, that's the thing, and for the rest 10 for theory subjects and all, it's very tough to get higher marks. Revision 1, revision 2, revision 3. How did you plan it? How much days did you study? So for revision 1, it took me a lot. Like for accounts, it took me 7 days. Costing 7 days, FM 5 days. And for law, it took me a week, and audit also a week. Okay. And second revision, I just reduced it to by less than 4 to 3 days maybe. And what exactly did you do in the second revision? Second revision, as I already marked the things. In first revision, I've marked the mnemonics for all the theory subjects. So in the second revision, it was quite easier for me to revise the things. So it didn't take much time. Okay. And the big thing was going through all the question bank and marking all those sums. You went through each and every question in the question bank. Yes, ma'am. And you marked those questions. All those keywords. So wherever I felt this is the thing we had to remember, I marked everything. Okay. And in the third revision? Third revision, I'll just go through all the questions which I've ticked it or marked as LDR. Okay. So that helped me very. Okay. And you also got DIRA tests and you wrote test series. So which part did you use DIRA tests for? How many tests were you able to write? So when for in the second revision only, I started DIRA tests actually. So it actually helped me where I lagged. So I knew where I was not strong and where I had to improve. And the team was very supportive, like in correcting the papers. Like whenever I had a doubt, like if there is any error in the correction, they were very responsive to get it done. So that was very good thing from the artists.
For your preparation, how did that help? For me, like every 25% for audit, it was a thing. For me, audit was not my cup of cake. So every 25%, I was so sure that I had to write the test. So that's how I practiced audit, because just by reading the audit, we will not get marks. We have to write it and get it done. And you got 71 marks in auditing. Yes, ma'am. So, how did, only with audit, what exactly was your approach? Audit was like I had to be clear with all the concepts. And I know you were scared. You kept messaging me, correct? I was so scared because whenever I read the next, like if I read a topic and if I go to the next topic, I'll be forgetting the first one. So repetitive revision was the key for this. So, and in between, I also went to a trip with my friends in between the 10 days holidays. That was like, I didn't want to miss that, because in 10 days, I thought like we'll have good time to revise, but not missing a boys trip. That was So after definitely my thing. exams, Steve came to me and he said, "Ma'am, I wrote the exams well. What is the next step? Should I prepare my resume and all?" And then I was expecting a rank from Steve. So I told Steve, "In a rank vandruma this time, can I expect from you?" Abdin Keda, because foundation also, how much did you? 307. 307 marks in foundation. So definitely inter, I was expecting the rank. He said, "Ma'am, I'll definitely pass. But rank la, I don't know. Because before audit exam, I went to a boys trip to Munnar. I had 10 days leave. I had already booked the tickets. So I just went off. In my head, genuinely, I thought, Sari, okay, 60 plus kuda, I can't expect. I just left it off. Okay, you'll pass, you know that, leave it. Sorry. But still, you got 71. That means even before you went to the trip, you knew you had done your work. Yes, And ma'am. that's the reason you had the confidence to go to the trip. So, how did that confidence come? Because most of the times, CA students, including me in general, when I was a CA student also, we never have the confidence to go and face the exam. And every extra day is a bonus. So, how did you leave out like 5-6 days and go to the trip? Actually, in this thing, Dira test was it was very helpful, because writing exam was not a challenge. It made me felt much easier. So facing the main exam was not that difficult. And I've already planned, like I've made a proper timetable for each and everything. So for this chapter, I'll be taking 2 hours or 3 hours. So every hour was planned, and I'll be taking a nap for 10 minutes for every 1 hour or 1.5 hours. So I made my schedules very proper. So after I returned from Monar, I was like, this will be my thing, and I'll be writing the exams. And I had a guess that the paper would be easy, because they have postponed it twice. So I was like, okay, the paper would be easy and we'll be scoring. Like a positive mindset, an optimistic approach, maybe. It just helped me. And you felt the paper was easy. Yes, ma'am. You Actually, felt paper was easy for costing also, audit also, FMS also. All papers were easy for you for CA. costing was very easy. Actually, I felt it very easy because I finished the paper before 20 minutes. And you got 82. 82 marks in costing. So it felt more like this is my paper. Like I know I'll score it. So after writing the exam, when I came out, I just felt I'll get that 80 marks in my hand. After that, after 80, it will be like God's grace only. So that was the thing. Costing was something I practiced a lot. Like I did somewhat 5 revisions for it and used Vividsu compilers at the last moment. So that gave me the idea of different types of questions which they would be asking. And going through the last MTP2 for the Jan 25, a similar concept was asked in the in the final exam. And for audit, how many revisions? That concept book, how many times did you study? So it is not like I revised it wholly. So I'll be taking like first 5 chapters and I will be revising it for 5 times. So I'll master that first 5 chapters, and then I'll go to the rest of the chapters, because risk assessment was not very easy for me. So that's when your classes helped me a lot for bank audit, risk assessment, and different types of entities. The way you approached it was very nice. Okay. Yes, ma'am. So usually items of FS, risk assessment, bank audit, and different types of entities.
these chapters people will skip and go, Hmm. correct? How did you manage that? Did you study fully 100%? Did you study? I studied 100%, but I was not very confident with items of financial statements and different types of entities. But I was so sure that either government audit will be asked or cooperative society. So I studied both of them, and I went to the exam, and I saw your last minute expected questions. So that helped me a lot. Yeah. So I made my preparation more focused to that questions. So for items and all, it helped me a lot. So basically, you planned meticulously, Hmm. and most importantly, you followed that plan. Hmm. And that only gave you the confidence to even go to the exam hall. Yes, ma'am. No, usually when students go to the exam, no, after they finish the exam, when I ask them how did the exam go, they'll be like, ma'am, 50-50. Hmm. Depends on ICA. But you were one of the very, very few students who said, ma'am, I'll definitely pass. How did that confidence come and when did that confidence come? Question paper பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குமா இல்ல ஆஃப்டர் யூ ரைட் த எக்ஸாம் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்ததா when did it come? எக்ஸாம் வந்து பிஃபோர்லாம் இல்லை மேம். பிஃபோர்லாம் கையெல்லாம் அப்படியே நடுங்கும், அப்படியே அப்படியே இருக்கும். ஆனால் ஆஃப்டர் ஐவ் சீன் தட் எம்சிக்யூ பேப்பர்லாம் பார்த்துட்டு இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு லைக் கெட் அ குட் மார்க் இன் எம்சிக்யூஸ் லைக் அரவுண்ட் 26 to 28, then I'll be confident enough that I'll be passing this exam. ஒன்லி இஃப் ஐம் டூயிங் த தியரி ப்ராப்பர்லாம் பண்ணிட்டேன்னா அப்போ வந்து எக்ஸாம்ஷன் வந்துடும். ஸோ எம்சிக்யூஸ் ப்ராப்பர்னா பாஸு, எம்சிக்யூஸ் ஒழுங்காக வரலன்னா ஓகே டவுட்டு, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ டேக்ஸுக்கெலாம் ஐ வாஸ் லிட்டில் ஸ்கேட். ஏன்னா டேக்ஸ் அந்த ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த பேப்பர். மீதி பேப்பர்லாம் ஐ கம்ப்ளீட்டட் இட் வித்தின் டைம். ஸோ தட் வாஸ் வெரி சம்திங் ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஈஸியர். ஓகே. அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் டேலி ஆச்சு. அதெல்லாம் அப்படியே வந்து இட் ஃபெல் ஸோ குட். அதுவும் அந்த எக்ஸாம் டைமில் இட் ஃபெல் ஸோ குட். பட் ஐ மேட் மை தட் 3 hour எக்ஸாம்ஸ் வெரி ப்ராப்பர். லைக் around 3:30 till 4 I'll be doing MCQs. Whatever the thing happens in the rest of the time, 3:30 to 4 will be my MCQ time. Not more than half an hour, not less than half an hour. So I'll be like more time oriented about it. Everything was time oriented. Even in the exam hall, even Yes, during your preparation, Yeah. everything was time oriented, correct? Because foundation lawல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன். Okay. So that's when I realized that time is more important than how you present it. ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் அங்கே பார்த்தா வேலைக்கு ஆகாது. நம்மளுக்கு வந்து கண்டென்ட் ஒழுங்காக இருந்தால் வில் கெட் மார்க்ஸ். ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷனில் பண்ண தப்ப திருப்பி பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் ஐ வாஸ் ஸோ கிளியர் வித் தட். இந்த கொஷனுக்கு 40 minutes மேலே போகக்கூடாது, இல்லை 30 minutes மேலே போகக்கூடாது. மார்க்ஸ் பேஸ்டாக டைம் அலாட் பண்ணி அதுக்கு கரெக்டாக எழுதுனேன். But your meticulous planning also shows in the marks. 395 total is not a joke. That really shows the hard work. How did you decide to do both groups? Because usually South especially rank nu one aim panna maatanga. But I know you were aiming for a rank. How did that happen? How did that journey? ஆக்சுவலி எனக்கு என்னன்னா ஒன்று 100% ஆல் இன் ஆர் ஆல் அவுட். எழுதுனா 2 குரூப்பு, இல்லைன்னா எழுதவே கூடாது. அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன். ஏன்னா நம்ம காலேஜும் போகல. நம்மளுக்கு வந்து ஏன்னா ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம பிகாமோ எதுவும் பண்ணலையா. ஸோ சம்திங் டு ரெக்கக்னைஸ் மை பேரண்ட்ஸ்னா இஸ் த திங். ஒரு குரூப் எழுதுறதெல்லாம் எல்லாரும் பண்ணலாம், 2 குரூப்பும் எழுதுகிறோம், அட் டைமில் பாஸ் ஆகிறோம், எக்ஸாம்ஸும் எடுக்கிறோம், ஏரும் எடுக்கிறோம். அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன். ஸோ அதான் 24 marksல ஏர் போயிடுச்சு. அதுதான் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. Final, you should get ஃபைனலில் ஐம் ஜஸ்ட் எய்மிங் ஃபார் ரேங்க். Yeah. I'm just going to go a little rewind. So you skipped an attempt. I know you had a lot of personal reasons and you came back, you bounced back from whatever you went through. Can you like talk a little bit about that? Because I know a lot of students might be going through similar things like that. It'll be helpful for them to know how to bounce back. So it all started during the February. So my grandma passed away. It was little tough for me, but in the very next month, my friend too passed away. So it was so tough. And within 2 weeks, my cousin also passed away. It was so something happened so continuously. I was not able to like bounce back from that. Like I had class each and every day, so it was like I didn't have any time to think about it or resonate it. So it was so tough, and May was like so traumatic. So after that, I had to study. So maybe my most of the time during that period went in overthinking. So that's when my parents supported me a lot, and my friends, they helped me actually. So because I was not able to like open up with anything about that,
and I had the only friend like who will be like he understood me completely. Like every day I used to like sleep at 10 and wake up at 4. So he used to call me by 9:30. So I'll be like yapping around. If I start yapping, it will go for a hour or a two. But he'll be very concerned about me. Like whenever it's time, like 10:15 or 10:30, he'll like, Machi, நீ போய் தூங்கு. It's right. ஏன்னா you had to study every day. இப்படியே பண்ணீங்கன்னா ஸ்லீப் ஸ்கெட்யூல்லாம் மாறிடும். It will not work for you. He was more concerned than I was about me. So they were all behind this success actually. Super. And that support system is also very, very important, especially for a journey like CA. It is difficult. So CA is a lonely journey, correct? Most of the times we study alone. So how did you tackle that loneliness? And I also want you to talk about, I know some of your friends cleared and they also started articleship. How was that feeling for you? How did you take that? ஸோ எப்போல்லாம் ஐ ஃபீல் லோன்லி ஆர் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட், சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுட்டு அப்படியே ஈவினிங் அந்த நைட் டைம் அந்த ப்ரீஸில் அப்படியே ஐ யூஸ் டு சைக்கிள். அப்படியே ஐ கோ டு த பார்க். லைக் இட் ஃபீல்ஸ் வெரி ப்ளசன்ட் அண்ட் குட். இட் மேட் மீ ஃபீல் ரெஃப்ரெஷ்ட். அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் என்வாயர்மெண்ட்லேருந்து இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு எஸ்கேப்னா தட்ஸ் த கோ டு பிளேஸ் ஃபார் மீ. ஓகே. அண்ட் ஐ ஹேட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். Like whenever I feel little stressed out, I'll just call them and they never hesitated or they never declined me. Like or 1 month கழிச்சு if I call them also, they'll not be like, நீ இத்தனை நாள் கால் பண்ணல, அந்த ஒரு இதே இருக்காது. They always understood me more than myself. அப்போ அந்த முன்னார் ட்ரிப்புக்கும் யூ குட் ஹவ் செட் நான் வரலன்னு சொல்லி 71 பதிலாக 81 எடுத்துக்கலாம் ஆடிட்க்கு. அது வந்து ஆக்சுவலி அவங்க டிசம்பர்லேயே போக வேண்டியது. நான் தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி January 26 வந்து வில் ஹாவ் தட் 3 days லீவ், எல்லாம் போகலாம் அப்படின்ட்டு. பார்த்தா ஐசிஐ இப்படி வந்து 10 days வந்து லீவ் கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே எல்லாமே போட்டாச்சு. இட் வாஸ் லைக் வெரி டைட் பட்ஜெட் ஆக்சுவலி. ஓகே. ரொம்ப இதாக இருந்ததுனால அண்ட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு மிஸ். ஆக்சுவலி 12th வந்து வி ஹேட் அ ட்ரிப். அது வந்து ஐ டென்ட் கோ ஆக்சுவலி ஃபார் ஐ ஹேட் மை கிளஸ்டர்ஸ். ஸோ அதனால ஐ மிஸ்ட் ஒன் பாய்ஸ் ட்ரிப் ஆக்சுவலி. So I didn't want to miss this thing. Because it's like one time opportunity in your 60 life. 60 varlana I would have asked more, but okay, 71 I'm happy only. So no problem. So you skipped an attempt, correct? At that time all your friends who were with you in foundation, they went to the next level. In fact, they even started articleship. So I also faced that in my CA journey where I was left behind and Karthik sir went to the next step. So how did you feel at that point in time? Or was that itself a motivation for you? It was like a negatively driven motivation first, and I was genuinely happy for my friends who have passed. Whenever I feel lonely or not studying, I'll be going to the study hall in ICA Bhavan. So a similar group of people studying for the same, it just felt like, okay, we are not alone here. We have people around us studying for the same, aiming for the same. So that helped me to cope up with the things. So whenever I have a doubt or maybe I'll just ask them. Okay. Now you said you did 3 revisions, correct? What exactly happened in that first revision, second revision and third revision, you tell me, so that all the students who are watching this podcast, they will understand, okay, this is the way to study. It will be really helpful for them. So share your thoughts on that. So for audit, whenever இப்போ class பார்க்குறேன்னா side by side I used to study. Because audit is not like we have to complete it and after studying it will not work. அப்பப்போ பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சுன்னா கொஷின் பேங்க் பார்த்துடணும். ஏன்னா கொஷின் பேங்க் பார்க்கலன்னா வில் நாட் நோ வேர் வி ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் மோர். ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ ரீட் ஒன்ஸ் அண்ட் கெட் இட் த்ரூ. எங்கேயா டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஐ ஜஸ்ட் மார்க் இட் அவுட். அதுக்கப்புறம் நிமானிக்ஸ்லாம் அப்பயே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ சைடில் ஐ ரைட் இட் அவுட். அப்புறம் கீவேர்ட்ஸ் மார்க் பண்ணுறது எல்லாமே ஐ ஃபினிஷ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன். செகண்ட் ரிவிஷனில் தான் ஐ வாட் தீரா டெஸ்ட். ஸோ எவ்ரி 25% ஐ யூஸ் டு ரைட் த டெஸ்ட். ஸோ ஆடிட்டில் 25% முடிஞ்சுன்னா கம்பல்சரி ஐ ஹேட் டு ரைட். ஏன்னா அப்போ தான் ஐ நோ வேர் ஐ ஹேட் டு கான்சன்ட்ரேட் மோர். அப்போ தான் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் நம்ம வேர்பலாக படித்தாலும் சும்மா பார்த்தா வேலைக்கு ஆகாது. வி ஹேவ் டு ரைட் இட் டவுன். அப்போ தான் வி நோ இப்போ ஒரு அனாலிசிஸ் எழுதணும், ஒரு கொஷின் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும், ரீஃப்ரேஸ் பண்ணுமா, எப்படி எங்கே மார்க் கொடுக்குறாங்க, வி ஹேவ் டு நோ தட். ஸோ அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காகவே ஐ யூஸ் டு ரைட் த டெஸ்ட். அப்போயே செகண்ட் ரிவிஷன்லேயும் ஐ யூஸ் டு சி த கொஷின் பேங்க். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷனில் ஐ சீன் ஜஸ்ட் அ பிளாங்க் திங், லைக் கொஷின் பேங்க்ல எல்லா சம்ஸையும் பார்ப்பேன். செகண்ட் ரிவிஷனில் ஐ வில் மார்க் த திங், லைக் ஒரு டிக் மார்க் மாதிரி ஐ வில் புட் இட்.
ஸோ அப்படியே ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஆகிட்டே வரும். ஸோ ஃபஸ்ட் டிவிஷனில் ஒரு சாப்டருக்கு 3 hours to 4 hours எடுக்குதுன்னா செகண்ட் டிவிஷனில் ஐ ஷார்டன் இட் அப் லைக் ஒரு 2 hours. ஸோ தேர்ட் டிவிஷன் போகிறப்போ 1.5 hours 1 hour. ஸோ எவ்வளோ ஷார்டன் பண்ண முடியுமோ பண்ணாதான் 1.5 days வில் பி ஏபிள் டு கவர் இட். ஓகே. ஸோ இப்போ தேர்ட் டிவிஷனில் வந்து இப்போ மார்க் பண்ண எல்லா கொஷின்ஸும் எல்டிஆர் மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ கொஷின்ஸ் கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு நிமோனிக்ஸ், இது இந்த கொஷினுக்கு இதுதான் நிமோனிக்ஸ். ஸோ இந்த நிமோனிக்ஸ் வச்சு அது ஒரு ட்ரிவனாக ப்ராப்பராக வச்சுருந்தேன். ஸோ குயிக்காக ஒரு குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா. யூ ரோட் சம்மரி நோட்ஸா இன் கிளாஸ்? நோ, நீங்கள் யாருன்னு எழுதி வச்சுருந்தீங்களா, அதே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஓகே. யூ கைஸ் டோன்ட் டூ லைக் தட். ரைட் த சம்மரி நோட்ஸ் பை யோர் செல்ஃப். நவ் coming to that 1.5 days. So what was your resource on that 1.5 days? Were you able to complete the entire syllabus? Not only for audit, all the subjects were you able to complete? Because vast irko. So can you tell, if you completed, tell how you completed. Audit I completed it fully. Law I was able to. Tax mattum it was very like romba portions vast irundadanaala I was not able to complete. But I ensured that whatever I study will be complete. Proper-ஆ இருக்கணும் அப்படின்னு I meticulously done it. Accounts வந்து I planned it for 5 days. Like for 5 days I'll study, and in the morning hours I'll be studying for law and audit. I'll be revising it. So that I'll ensure that I will not be forgetting the law theory subjects. Because theory subject is like ஒரு 5 நாள் விட்டோன்னா மறந்துடும். அதனாலே ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் யூ வில் கெட் இட். நீ கொஸ்டின் பேங்க் கூட அப்போ பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. இட்ஸ் லைக் அந்த ஒரு கோ த்ரூ மாதிரி. இஃப் யூ டூ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே. அண்ட் ஃபார் தட் 1.5 days வாட் வாஸ் யுவர் ரிசோர்ஸஸ்? யாருக்குமே படித்த புக்கு அதே புக்கை தான் வச்சு படித்தேன். இந்த லாஸ்ட்டில் தனியாக ஒரு பாக்கெட் புக் மாதிரி ஐ டென்ட் ஸ்டடி. ஃபுல்லாகவே அந்த நிமோனிக்ஸ் மார்க் பண்ணதை வந்து கோ த்ரூ பண்ணி ப்ராப்பராக படித்தேன். அது ஏன்னா யாருக்குமே ஐ ஹவ் ஷார்டன் த டைம். ஸோ ஒரு சாப்டருக்கு 1/2 hour to 45 minutes மேலே எடுக்கல, லைக் கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சதுனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ லைக் 2 revisions ஃபார் எவ்ரி சாப்டர். ஓ சூப்பர். இன் தட் 1.5 days itself. And you didn't waste time on YouTube and all? I didn't waste time. இப்போ தான் சொன்னீங்களா எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் பார்த்தேன். ஆமாம், பிடிஎஃப் தானே. டெலகிராம்லேருந்து பிடிஎஃப் மட்டும் எடுத்து ஐ டிட் இட். ஸோ ஆக்சுவலி ஐ டுக் மேம்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட். மேம் அங்கே தான் இருக்கேன். Sorry. So I used your expected PDF for audit and SM also. Okay. So I ensured that I studied all the questions what you've marked, like whatever. You didn't see the video and all? No, ma'am. You just took the PDF and? From the Telegram, I just took it. Okay. Because I knew the concept. So just marking it out and concentrating where I am lacking was a better idea for me, for my. But you went through each and every question in that expect question list. Yes, ma'am. See, studying 6 subjects is super hard, correct? But you still did it. Is there any tips and tricks to study 6 subjects in a short period of time? So first divisionல எல்லாமே சப்ஜெக்ட் வைஸாக போயிட்டேன். ஃபுல்லாக ஒரு 6 daysனா ஐ ஸ்டடி law for all the 6 days. அந்த மாதிரி I did for all the subjects. Second divisionல I ensured that my morning hours will be going for all the theory subjects. So morning 4 to 8 வரைக்கும் I'll have either law or audit or SM. Okay. So I'll be not missing out or forgetting the things which I've already learnt. அதுக்கப்புறம் for making a timetable 24 hours குள்ளே I'll have a buffer period. As in if I make for a 12 hours schedule, I'll ensure that I'll have a breakfast for 1 hour and lunch for 1 hour and dinner for 1 hour and 45 minutes for my as a break. So you plan for the breaks also? For breaks, for breakfastலாம் 1 hourலாம் எடுக்க மாட்டேன். Suppose if I miss anything, I'll ensure that I'll match in the breakfast time or lunch time or in the dinner time. Okay. அந்த மாதிரி I used to manage things. And how many hours were you able to study? In the early stages, I used to come to ICA Bhavan. ஏன்னா இனிஷியலாக வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிறதெல்லாம் it doesn't work. So ICA Bhavan வந்துட்டு ஓரளவுக்கு if I'm able to like cover for 7 to 8 hoursனா I'll shift to home. Okay. So I'll not be missing out. And the travel time I'll be reducing it. So அப்போ வீட்டில் இருந்தேன்னா I'll be able to study for 10 to 12 hours. Okay. ஆனால் I didn't mess up with my sleep schedule. என்னதான் எவ்வளோ படித்தாலும் 10 to 4 தூங்கணும். ஏன்னா அது வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருந்துச்சு. But you're a morning person. You used to wake up at 4 o'clock in the morning. Yes. Every single day. Yes, ma'am. Even during exam time. In exam time. Not on my holidays and all. I'll have that thing. Yeah, but during exams also, morning 4 o'clock you used to wake up? In the exam time, I used to wake up by 3 or it depends on the subject actually. Okay. For tax and all, I just slept for 3 hours maybe. Okay.
But I ensure that I compensated in my costing study period. So Okay. I used to sleep for 7 to 8 hours in costing study period. So that you can get energized for audit. Because I again. have audit next, right? So Super. that was it. Bayangarama, you have planned and you've executed it, and that shows in the results. And one thing was, இப்போ நான் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டேன்னா, if it doesn't work, ஒரு 10 daysக்கு அப்புறம் I feel that I didn't complete the portions what I planned for, திருப்பி I'll make a time table. I won't stick to the previous plan. திருப்பி நம்ம டைம் டேபிள் போட்டு ரியாக்டிவாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும், ப்ரோஆக்டாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. So SA 300 audit plan போட்டுட்டு you will keep revising that audit plan. There's a question, can you revise the audit plan? அந்த மாதிரி you kept revising your plan. ஏன்னா அப்படி பண்ணாதான் we'll know இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டைம் பத்துமா பத்தாதா. அண்ட் இப்போ ஒரு 30 days போகிறேன்னா 20 days தான் இருக்கும், மீதி 2 days வந்து பஃபர் பீரியட் மாதிரி. ஓகே. ஸோ இஃப் ஐம் நாட் ஏபிள் டு கவர் த சப்ஜெக்ட், அந்த ஒரு 2 days எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எவ்ரி டே வில் நாட் ஃபீல் லைக் டெய்லி படிக்கணும்னு இருக்காது. யூ வில் ஹேவ் ஒன் டே வேணா எதுவும் வேணா ஒரு நாள் வந்து வில் டேக் அ டே ஆஃப் மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுருந்தேன். ஸோ ஒரு 2 daysக்கு வந்து ஐ வில் நாட் டூ எனி திங், பட் ஐ வில் நாட் பிளான் தட் திஸ் டே வில் பி த டே ஆஃப் திங். ஓகே. அது வந்து எமோஷனலாக ஐ ஹேட் ஃபீல் இன்னைக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட்டாக இருக்குன்னா ஐ வில் டேக் இட் like that. You'll push your limit and in the end you'll take one break. அந்த மாதிரி whenever I feel stressed out. Okay. இந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணது, இட்ஸ் ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் பா. சூப்பர், யூ மேட் இட் அண்ட் ஐ எம் சூப்பர் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ டு பி ஆனஸ்ட், பிகாஸ் 71 in audit is a no joke. And even though paper is easy, என்ன வேணா சொன்னாலுமே above 70 it shows the efforts that you have put in. Yes, and you have 3 exemptions, correct? What are the exemptions that you have? In accounts I scored 69, and in costing 82, and in audit 71. Super. And you're also the first person who messaged me. 10:30 results came. I think 10:31 I got a message from you saying, ma'am, namma pass aito. That was a message I got. Super happy to see that message. That's the first message and I was very, very happy. Because வந்தோடனே you were the go-to person to say my results. வந்தோடனே உங்ககிட்ட தான் சொல்லணும். I planned it actually. It's your efforts. By the end of the day, it's all you. So, super. So, what's your plan for future, like for articles and all of those things? I've planned for going for a start audit in EY or KPMG. So that's why I sent my resume before the results actually. Before the results itself, you sent your resume for EY and KPMG. And for that also you have planned specifically in the rendu big four da veno some research you have done and you have planned. Life fullave இப்படியே பிளான் பண்ணி தான் you'll do. அப்படி இருந்தால் தான் மேம் இட் வில் பி ப்ராப்பராக இருக்கும். இல்லைனா இட் வில் பி மோர் மெஸி அண்ட் வில் பி வேஸ்டிங் ஆர் டைம். ஃபார் மீ மை டைம் இஸ் மோர் ப்ரெஷியஸ் தென் மணி. மை டைம் வேல்யூஸ் மோர் தென் எனி திங் வாட் எவர் இட் மே பி. சூப்பர் பா. Actually, it's very good. It's very good to plan properly and execute that plan. I think that's the most important thing. To be honest, me as a student, I failed. But only after I became a CA, I also started planning my day, planning my month. In the month, in the target, it's a really good way of life in itself, I feel. So, last question for you, Pa. Any thought that you want to share with the students who are going to write the exam? Any piece of advice that you want to tell them? ஸோ ஐ ரீசன்ட்லி ரியலைஸ் தட் இப்போது நம்ம ரேங்க் ஏம் பண்ணால் தான் வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் அன் எக்ஸம்ஷன். நம்ம எக்ஸம்ஷனே ஏம் பண்ணோன்னா வி ஆர் ஏபிள் டு பாஸ். இப்போ நம்ம பாஸ் தான் ஏம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி கொஷனபிள். நம்ம பாஸ் ஆவோமா இல்லை ஃபெயில் ஆவோமான்னு. ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக இஃப் ஆர் ஏபிள் டு ஏம் அ குட் மார்க், தென் அப்போ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி ஆஃப்டர் தட். அந்த 1 month எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. நம்ம பாஸ் ஆகிடுவோம். யூ வில் பி லைக் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். யூ டோன்ட் நீட் டு பி நர்வஸ் அபவுட் யுவர் ரிசல்ட்ஸ். Correct, pa. 150 and all is not an aim. Aim is 180, 200 plus. And the aim irundha you will land up at 160, 170, which will comfortably make you to pass, like you correctly said. So, thank you so much, Steve. Thank you so much for taking the time and sharing your thoughts. I'm sure this journey that you shared right now will be a positive motivation for so many students who are watching this podcast, because many of them, like you know, they'll be studying alone. So நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளு தனியா படிச்சு they have passed அப்படின்னு if they see something, it will be motivating for them, and that's the reason why I wanted you to be here. Thank you so much, Steve. Thank you, ma'am. Have a nice day.